Alright, itong next client right now is a brand new Suzuki Espresso. So yung rear camera niya, yan nandyan. Bagong-bago na Espresso. Kahapon lang siya na-release ng Suzuki dito sa client from Arkong Bato Valenzuela. And itong inabail ng client, itong Lenovo Super AndroidX. Kaya kung makikita nyo, may plastic pa, bagong-bago. And again, hindi namin ginagamit yan. USB nya 12 volt socket ng Espresso. Super AndroidX is equipped with the GPS. Tingnan nyo yung installation nya, grabe, sobrang linis. Tingnan nyo maikin gaano kaganda ang Super AndroidX. Yeah, for the navigation, for viewing the camera, playing music, Bluetooth phone interconnection, yeah, sa Wi-Fi network connection niya, FM transmitter, for playback of the videos. Yan, yung mga adjustments sa setting niya. For opening the files, app list. Tingnan natin ang app list niya. Ayan, may YouTube na. Mga videos niya, GPS test, Google Map, Chrome, Spotify, Bluetooth phone interconnection, music. Another app na naman, Parkeeper app, Google Play. So pwede ka mag-download na kahit anong apps na gusto mo dyan. That is our Lenovo Super AndroidX. And 100% rear view mirror din siya. Ayan, kung makikita niya, salamin lang siya.